round of public engagement. Chaos erupts in various parts of the country during the ongoing public participation, leading to a temporary suspension of the exercise. In Nyeri, residents voiced their opposition to the deputy president's impeachment, claiming that the process was being manipulated and conducted in an unfair and an unlawful manner. Meanwhile, 2.2 million candidates are set to sit for the 2024 national exams as the Teachers Service Commission announces that exam supervisors will be rotated every 2 weeks to combat cheating. Right now, the High Court has ordered Parliament to conduct a second round of public participation, allowing Kenyans another opportunity to submit their views on the impeachment motion against Deputy President Rigathi Gachagua. Following this directive, Parliament has scheduled a fresh session tomorrow, Saturday, citing insufficient time for meaningful citizen engagement during the previous round, which was marred by chaos. For more on this, let's hear from Linda Kaskei. The court's directive for Parliament to consider today's session as the first has faced backlash from some members of Parliament. Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot has argued against court interference in public participation. Ni muhimu kwamba majaji waruhusu sisi kama bunge tumalize kazi yoyote, bunge ya kitaifa, bunge zetu za assembly, ifanye ile ambayo walikuwa wanafaa kufanya. Kama kuna chochote ambaye wataona kwamba haikuenda sawa na sheria, then waweze kusema baada ya process hiyo imekamilika. Belgut Member of Parliament Nelson Koech states that they are not intimidated by another round of public participation, asserting that Kenyans have already made their opinions clear. We want to be as fair as possible in this process and to be conformed to the rule of law and the Constitution. Respect each other's lanes the same way we don't interfere with court processes. I think the judiciary should also allow Parliament to carry out whatever duties they have until they conclude. Then they can go and do what they are constitutionally allowed to do. Due to disruptions during today's public participation on Deputy President Rigathi Gachagua's impeachment, Parliament has requested another round slated for tomorrow. We do another public participation on Monday, mapema na asubuhi, in all the constituencies across the country. Justice Richard Mungo of Kerugoya Law Courts, in a statement, said that the process should not be merely cosmetic or a public relations act. It must genuinely fulfill constitutional requirements. Meanwhile, the court has deemed the public participation currently being undertaken at the county level insufficient, thereby ordering an expanded public participation exercise to allow all Kenyans to express their opinion on the special motion. The High Court has hereby directed the public hearings that happened today be the first stage of public participation, and that the first and the fifth respondents shall organize similar public hearing closer to the citizens, at least at the constituency level. The High Court further ordered that the parties shall appear before the judge on Friday, 11th October 2024 at 9 a.m. for further directions on pleadings ordered to be exchanged. Linda Koskei, K24 TV. Now, chaos erupted in Nyeri County, disrupting the public participation exercise meant to collect views on the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua. A section of residents who woke up early to take part in the exercise, of course, could not do that after political landscape declined to sign forms issued by clerks of the National Assembly, citing discrepancies in the forms. Brian Amoy reports on an exercise from a region that has chosen to stand by their son, ready to fight for him tooth and nail.
Friday morning, a public participation exercise that was meant to provide Nyeri residents an opportunity to share their views on the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua was disrupted before it even began. Residents from different constituencies walked to Nyeri County Hall with a clear intention to express their opposition in writing on the impeachment motion. But this was not to be. The residents claimed that the exercise was being manipulated and that the process was being conducted in an unfair and unlawful manner. Shortly after, they began marching towards Nyeri town to protest against the process. A peaceful demonstration conducted by a dejected and angry mob, balancing their demand for a fair process and transparency and their hunger for justice for their son. Chants criticizing the president echoed through the streets, driven by frustration. Their objective was to confront MPs who, it was claimed, were distributing separate forms allegedly against the residents' will. The demonstrators made their way to town and eventually met with their ward representatives who urged them to return to address their grievances. Upon their return, however, the entire process was declared a sham with a call to restart the public participation afresh. Sisi kama watu wa Nyeri tumekataa public participation. Many residents left, vowing not to participate in the exercise. Those who stayed to sign the forms expressed their lack of faith in the process despite filling out the documents. Una hii form, unaona question number 6. What are your views on the motion? Tick appropriate. Unapata iko na I support, I do not support, others specified. Nayo hii iko hapa, iko tu na I support, I do not. Sasa swali ni je, mtu akijibu hii na mtu ajibu hii, did they come from the same place? That is one question. Secondly, hii kitu yote imetafsiriwa na English. Me and you can understand what is being written. How about yule mama amekuja hapa na nataka kutafsiriwa kwa jina I support, I do not support in Kiswahili. Kwani iko wapi? That is kwa maana tunasema ya kwamba in as much as we are in the public participation, we should check into this. Right now if you go in, they are not even guarded. Zimewekwa kama mandizi hapo ama machungwa. So meaning people have realized this is not a public participation per se. It's a sham. It's something to deceive the people of Mount Kenya, the people of Nyeri. And what we are saying is that we do not agree with public participation that is happening today in the whole of Kenya. Kulikuwa na baadhi ya watu walikuwa wametengwa na mbunge hapa Mheshimiwa Duncan Maina wakiwa wamejumuika pamoja na mbunge wa Mathera Mheshimiwa Mombi, walikuwa katika hoteli moja hapa ambayo inaitwa ACK Guest House ambayo ni ya kanisa la ACK, na katika huo uwanja ambapo walikuwa wamepatana ilikuwa wanaambia watu vile wataweza kutia sahihi na waweze kuhakikisha kwamba wamesema wao wanataka naibu wa rais atoke. Na kwa vile tulisikia ya kwamba wanapeana pesa, ndio tukasema wananchi hapa wakajazwa na ghadhabu na tukasema tunaenda pale kwa sababu public participation kama vile ilikuwa imetangazwa katika Nyeri ilikuwa kikao kimoja. Now they want the deputy president to be respected. Hapa Nyeri hatutamtimua. Kama ni kutimua Rigathi, tunatimua mpaka Ruto. Sababu kura ilikuwa moja na hakukuwa kura ya Ruto ama Rigathi. Kura tulipewa karatasi moja ambayo tulichagua vice president na deputy wake. Na deputy wetu ni Rigathi Gachagua. As youths, we are not going to allow them to go ahead and impeach the deputy president, because this one is not even an impeachment. It is whatever we are witnessing is a masterclass of political betrayal, greed, and power maneuver. 5 constituencies make up this county. Their views in writing might not make it to the floor of the House. They, however, remain resolute that if the deputy goes, so should the president. And the slogan now is Brian Amuai, K24. Chaos erupted at Bomas of Kenya, the venue for Nairobi County's public participation exercise on the proposed removal of Deputy President Rigathi Gachagua from office. Activist Morara Kebaso was attacked and injured by hired goons attempting to stifle dissenting opinions in a meeting dominated by ODM members of parliament, with one member of UDM party in attendance. Joel Chacha reports on the mixed reactions from Kenyans regarding the ouster of the second in command.
Vijana. Contrary to earlier notice which indicated that the Nairobi County public participation will be held at the Kenyatta International Convention Center KICC, the venue was changed to Bomas of Kenya. Order! Thousands stand up for the exercise, but chaos ensued when activist Morara Kebaso was assaulted, resulting in injuries that required hospital treatment. Everybody calm down! A section of those in attendance backed the removal of the deputy president, voicing a range of reasons behind their stance. Ndio tumalize ukabila Kenya, ndio tumalize siasa ya shareholders, ndio tumalize hii siasa ya kuchanganya watu. Gachagua, Wakenya si wasikii Gachagua. We need somebody who cares for everybody. We need somebody who looks for everybody. Sio tu watu wa Mrima peke yake. Sababu ya kufanya Gachagua aende. Sasa alikuwa anakaa vizuri na Ruto. Hakuwa anatuambia mambo ya Mrima. Kama wananchi wakisema ya kwamba ati Mlima umekuwa affected because of one single leader, we have so many leaders who of that caliber, of that category. Sisi tunasema kwa kauli moja kama wanafunzi, we are backing up the president. Some of the opinion that President William Ruto should also face a similar fate. Meanwhile, a section of Kenyans criticized the push to oust Gachagua, arguing that it was a misdirected priority given the many challenges the country is facing currently. Mumekumbuka wananchi wa chini. Hata mnatupea masaa ya kuongea na tuko na shida zetu pia. Hakuna mwenye anabaki. Hakuna mwenye anabaki. Ikiwezekana pia MP waende. Hata MP waende. The public participation event in Nairobi was spearheaded by ODM MPs including George Alado of Makadara, TJ Kajwang Ruaraka, Anthony Oloch Mathare, Peter Orero Kibra, and Beatrice Alachi Dagoretti North. Notably, only one UDA legislator, John Kiare Dagoretti South, was present. Ni lazima uheshimu mkubwa ambaye ako mbele yako. Kama wewe ni rais na deputy wako anafaa kukuheshimu wewe kama rais, na pia wewe kama rais umheshimu deputy wako. Leo ilikuwa ni impeachment ya Gachagua. It is in the constitution, that is why it has been invoked. Kesho itakuwa ni recall of member of parliament. These are provisions that you put there. Another day it will be about the removal of the president. Sisi tumewasikiza na kazi yenu mmetenda, nasi sisi siku ya Tuesday kama wabunge tutaingia pale bungeni tukiwa tumesikiza sauti hizi. Joel Chacha, K24 TV, Nairobi. And with that, we're taking a short break right here on Friday Live. Do stay with us. We'll be back with more stories during, of course, after the break. Do stay with us. This September, endelea kufurahia na StarTimes. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na StarTimes. Watch Filipino melodrama The Fake Life. Serious. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates. Get lost in legendary love in Chinese fantasy The Legend of Shen Li, and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rebo TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na StarTimes. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Our mission
Rushandege. Aviator instant game. Be a daring pilot and earn by how much high you can lift the plane. The higher you fly, the higher your win. The sky is the limit. Mozart Bet. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Colgate Charcoal, the charcoal toothpaste you can trust. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Welcome back and thank you so much for staying with us. Now, chaotic scenes dominated the early morning session of the public participation in Murang'a on the special motion for the proposed removal from office by impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua. It took the intervention of anti-riot police to restore order after a section of irate residents resorted to violence when a vehicle allegedly with already filled public views templates manned by two men was discovered within the Murang'a University of Technology vicinity. Public participation in the impeachment of Deputy Rigathi Gachagua at Murang'a University was rocked by fracas after two groups clashed. Chaos erupted after a car believed to belong to an MP allegedly delivered already filled public templates papers from the constituents to the Secretariat collecting views. A group of rowdy youths stormed the car, destroying the participation papers. Police were forced to use force to disperse the rowdy group as the collection of papers continued at the University Hall. After an hour of tense moments, order was restored, with more hawk-eyed officers deployed to maintain order and security to the end of the process. Tulikuwa huku mwendo wa saa 12 asubuhi. Kuna gari ililetwa kutoka eneo Mugera Gatanga, wakaletwa wakiwa makaratasi yenye imejazwa ati Gachagua should stay. Tukasema hapana, hizi makaratasi wenye wanafaa kufanya public participation wenye walifika huku mapema. The residents then expressed their views. Wenye wanaongea ubaya wa Gachagua, wajue Gachagua alichaguliwa na Ruto. Sisi tulienda, ule ni bibi na bwana. Tulienda tukachagua wakiwa wawili. So, I think we should be very prudent na tujue hii ni taifa na taifa tutaki kuirudisha mahali ilikuwa. Hii vita ni ya watu wawili walioana. Saa hii Gachagua anafaa kuwa amekuja Mount Kenya, ametuambia the reason why nafukuzwa ni juu nimewatetea kahawa, nimewatetea majani chai, zile shida tuko nazo. Saa hii universities ziko na shida. Hajaongea. You cannot tell us that he has accumulated a wealth of 5.7 billion within a period of 2 years. He's all over buying some hotels, buying some lands, acquiring some choppers and what, and you come tell us that he's stealing from Mount Kenya. Some residents pointed fingers at the president saying he should save his deputy. If Ruto is very genuine, alikuwa anasema wakati aliachwa na Uhuru, alikuwa na uchungu mingi sana. So kwa nini anakuja kufanyia Gachagua hii maneno? Kwa nini anakuja kuumiza mtu wetu? The changes that has been highlighted about the deputy president, for example, about corruption. We know who is the king of corruption in this country, and it's not Rigathi Gachagua. Rigathi is our son. We are supporting him to stay in the office, and he's going nowhere. And if he's going, they should go, both of them. Kangema legislator Peter Kihungi asked former Premier Raila Odinga and ODM MPs to keep up the impeachment process. Tumeona hata yeye angetufanyia vile tunafanywa saa hii. Kwa hivyo tumuombe aondokee hii vita,
Juu yeye hajui mahali tumeanzana na Ruto. Sisi hatujui nini Gachagua wamefanya na Ruto. Na yeye asiingilie hiyo vita. This comes as former Murang'a Governor Mwangi wa Iria said Rigathi was responsible for his current predicament. Huu ni mwimba wa kujidunga. Wakati tulianzana na hii serikali ya Kenya Kwanza, Gachagua aliambia Wakenya kote nchini kwamba hii serikali yake na William Ruto ni serikali ya hisa. Nimekasirika kwa sababu hupewi ndege. Kama hupewi ndege basi walk, because wananchi ambao unasema walikuchagua they are walking. Hizo ni visingizio. Wairia advised Rigathi to work with leaders from other regions, saying that Mount Kenya region alone cannot save him. Enda ukafanya ugomvi na wajumbe wa Western Kenya, wajumbe wa Nyanza, wajumbe wa Coast, wajumbe wa North Eastern, wajumbe wa kila mahali kwingine. Kwa sababu shida yako iko hapo. Sisi tunaweza sema wewe ni wetu. Lakini hata ukisema wewe ni wetu, hizi votes sioni kama zetu zitatosha. Zetu ni 87. You need 233. Mimi hiyo nakusihi. Wache vita ya hapa. Maina Alfred, K24 TV, Murang'a County. Now, Nakuru public participation was today marred with chaos that led to the halting of the activity at the ASK Nakuru showground. The residents vehemently rejected the impeachment of the Deputy President Rigathi Gachagua, saying that if Gachagua is ousted, President William Ruto should follow suit. Naivasha residents were there to exercise also their rights, and also they had to have similar sentiments, I beg your pardon. And Mumbi Wambugu has more on this story. Kikuyu tradition freedom songs filled the air in a hall at the ASK showground in Nakuru as chaos took center stage. Residents are firmly rejecting the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua. The chaotic scenes saw the officers leading the public participation exercise being clobbered by the residents. However, they were evacuated unhurt by police officers. Various issues were raised by the angry participants from different communities. They said the requirement of public participation as stipulated in the Constitution was not duly adhered to. Public participation is a very important exercise to the people of Kenya. Katiba ijafuatwa vipasavyo. Tunapaswa kuwa na 21 days notice ya kuhamasisha wa Kenya kuhusiana na hii exercise. They also cited that both the president and his deputy were elected together in 2022 and therefore should Rigathi be ousted, the president then should also exit power. Gachagua ni nini amefanya? We are here to start with Gachagua, juu mwenye tulipigiana naye pamoja. Akituambia Yesu, Mungu ni mwema wakati yoyote, akapitia kwa kanisa. Kumbe hatukukuwa tumemuona. Tumeona sura zake ni ngapi. Walisema kwamba Uhuru Kenyatta alikuwa mrevi. Lakini mimi nasema hii serikali ya watu ambao wanaenda kanisa, eri ishe yote. Tunasema kama Gachagua anaenda, hata Ruto aende nyumbani asubuhi na mapema. The residents were also angered by a last-minute change of venue from the Red Cross ground to the ASK showground, an action that raised a suspicion of an attempt to sabotage the exercise. Kama mimi hapa niko na form ambayo ukiangalia hii form haina serial number. Ukiangalia hii form tunauliza hizi form tukishajaza zitaenda wapi? In Naivasha sub-county, where another public participation exercise took place, the residents had similar sentiments. Na tumeamua kwamba hakuna mahali Rigiji anaenda. Na kama wanaenda, waende wakiwa na Rais Ruto. Kwa sababu tuliwachagua na single ticket. Na leo tumekuja hapa pahali tulipigia kura. Tukiwa na hasira nyingi sana
sababu jana tulikuwa tumeambiwa tuende Nakuru tukapeleke maoni yetu. Tukajiuliza wakati tulikuwa tunachagua Ruto na Gachagua, tulienda Nakuru kupiga kura huko. Ile kazi ambayo walichaguliwa na wananchi sio hii kazi ambayo tuletea form. Sisi tuliwachagua wakiwa wote wawili, wafanyie wananchi kazi ili ndio maendeleo iweze kupatikana. The chaos led to the halting of the exercise, where voters left the venue for the streets and protested for the better part of the morning, led by various political leaders. The procession left the city at a standstill, leading to closure of various business premises. The public participation, however, continued after a few hours after the protest, but only a few people participated. Mombi Wambogo, K24 TV, Nakuru County. We're taking a short break right here on Friday Live. Do stay with us. Have you watched K24? We would love to hear from you. Send us your feedback on what you like and what you don't like and why. You can use any platform to reach us. We can be reached on Facebook, SMS, Twitter, and WhatsApp. Back to the future. The future is simulate. Bet smarter. Win faster now. Be a winner. Mozartbet. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli in a Brookside Dairy Best. You have all heard the word Betika, but do you know what Betika really means? To Betika is to climb to the top of the world. To Betika is to get promoted to the next level and to win again and again and again. To Betika is to test the limits of speed and to swing hard at every opportunity. To Betika is to do the impossible. It is possible with Betika. Welcome to Betika, the home of champions. Welcome back. Now, hundreds of North Rift residents, the political backyard of President William Ruto, turned up in large numbers to take part in the public participation exercise on the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua. While the situation remained calm in Nandi and Kericho, Uasin Gishu County witnessed rowdy scenes pitting opposing groups. Majority of the residents appear divided on whether the impeachment of the DP is warranted and a priority for the nation at the moment. Timothy Simwa reports. At the Uasin Gishu County Social Hall, emotions ran high not once or twice. Evidently, Kenyans are divided on whether Deputy President Rigathi Gachagua should be sent packing. Na tumesema wacha Rigathi Gachagua, asante kwa ile kazi umefanya, enda pumzika, pea wengine nafasi. So ningelimwomba rais wetu akaweza kuketi chini na naibu wake kuweza kusuluhisha yale masaibu ambayo inawakumba wote. Tunaunga mkono kung'atuliwa kwa Rigathi Gachagua, kwa sababu mimi kama kiongozi nimeona amesimamia sehemu moja mambo ya mlima.
Naona hii watu wakae chini waelewane, sababu kama Raila alielewana na Uhuru, Ruto akaelewana na Raila, kwani hii ni kubwa kiasi gani ambapo wezi kaa chini wakaongea? Police had to intervene and calm down temperatures to allow the process to resume amid tension. A section of youth hell-bent on supporting the motion to impeach the DP had to be ejected out. For them, there was no room for dissidents supporting embattled Rigathi. Many of those who turned up for the exercise thought it would be an open forum for everyone to air their views. However, that would not be the case amid an atmosphere of intolerance for diverse opinion. Maoni yangu ilikuwa naona venye tulipiga kura sisi wote tukapiga watu wawili kura wote waende, si mtu mmoja aende, waende wote. Nevertheless, there was no shortage of opinions from either side of the divide in the home county of President William Ruto. In Kericho County, some came out to make a bold statement with placards, but reactions, depending on who you speak to, were still mixed. Sisi leo hapa Belgu tumesema na tutatishwa, Rigiji must go home. It's the most tribalistic man. So therefore, hatutaki mtu anakuja kutukawa. Kila wakati anasema Mount Kenya, na sisi sije watu wa Rift Valley. Hatuna Mount. Tulichagua rais na naibu wake wakiwa kwa ile tunaita joint ticket. Na kama saa hii tunasema cross misconduct, wote wawili waende nyumbani. Hakuna yeyote katika wabunge wetu ambao wametuambia yale yote rais wetu ameweza kugaidi kikatiba. He has given us so many promises. Amekuwa ametenga kila mara mpaka ametutenga. Sasa hata hatujulikani tumetengwa tuko kitengo gani. Ruto and Gachagua, they were one thing. And I wonder why, when the motion was going to be passed in Parliament, the members of Parliament were very happy and they were cheering. But when there is the issue of SHA, they are nowhere to be seen. In Nandi County, many participants appeared to support the motion, but still, there were those who want President William Ruto to find an alternative to impeachment. Kama sina shirika, kama nafuta Ruto na maneno ambayo mheshimiwa Rigathi Gachagua ameongea, anafaa kung'atuliwa ofisi. Yes. Gachagua aende. Kama yeye hakuweza kutii amri ya mkubwa yake, ngawaje atukuelezwa kinakanaka. Timothy Simwake, 24 TV. Now, hundreds of coastal residents turned out for the public participation exercise regarding Deputy President Rigathi Gachagua's impeachment held in various county town halls across the region. While the exercise proceeded smoothly in many counties, tensions arose in Mombasa County. Boniface Msangi has that story. It is an exercise that attracted hundreds of residents, with long queues observed at town hall throughout the coastal region. The event was overseen by police officers to ensure safety. But in Mombasa County, at the Tunoka Social Hall, divisions emerged between two groups, those in support of the impeachment and those against, leading to chaos and disruption of the exercise. 11 grounds for impeachment were presented, including undermining the independence of judges, breaching his oath of office, and committing gross economic crimes under Section 45(1), 46, 47(a)(3), and 48(1) of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act, among other allegations. Residents were later given the opportunity to voice their opinions on the impeachment. Rais alienda kwa madhubao akasema kwamba vile yeye aliteswa katika nafasi ile ambayo alikuwa deputy president hataweza kutesa mwenzake. Sasa hii tunaona amechukua ile mkondo. Wabunge wetu wanatufeli. Hatutaki mambo ya impeachment sisi kama watu wa Mombasa, kama wa Kenya. Shamba ya Uhuru Kenyatta kuvamiwa. Kama Gachagua angevamia shamba ya Uhuru Kenyatta na kuiba mbuzi na kondoo. Uhuru ni mtu wa mlima mwenzake. Unafikiri wewe ama mimi ambao hatutoki mlimani, Gachagua anaweza kutufanyia nini? Kenya
ni kubwa kuliko Murima na Kenya ni kubwa kuliko Gachagua. Mombasa leaders led by Likoni MP Mishimboko, Mombasa women representative Zamzam Mohamed and Jomvu MP Badi Twalib attended the exercise, voicing their support for the public participation on the impeachment. Na watu wa mlima wako bondeni, wako baharini, wako kule, kila mahali wamekaa watu wa mlima na tumekaa nao vizuri. Kwa hiyo sisi tunasema wala hatuingilii kutaka kujua nani atapewa baada yake. Ikiwa watarudi mlimani kuwapa, sisi hatuna shida. Bora yule atakayeingia ajue anaangalia Wakenya wote, ajue anaweka haki kwa Wakenya wote. Na naibu wa rais, pindi unapozungumzia sehemu moja peke yake, ukumbuke watu wa mlima wako pale Lamu Mpeketoni ambao ni pwani, wako kule Shimba Hills ambako ni pwani, wako kule Rift Valley ambako ni bonde la Ufa, wako Nairobi, kila mahali. Tunataka kuishi kama Wakenya, tunataka kuwa wazalendo kama Wakenya. Hatutaki kugawanywa kwa misingi ya kikabila, hatutaki kugawanywa kwa misingi ya region. The exercise was also conducted in Kilifi County, where the majority of residents called for the Deputy President impeachment. Others suggested that the exercise should also include the President. Gachagua is going to set the good example. After Gachagua, then the next. Na yale makosa ambayo nimeyasoma yanamtosha tu yeye kwenda nyumbani. Okay. Ni sawa sawa, yanamtosha tu yeye niende nyumbani, na hiyo ni example ambayo tunataka kuonyesha hata viongozi wengine kesho. Ukiwekwa pale, fanyia kazi wananchi wote kulingana na katiba vile inavyosema. Ikiwezekana sana huyu deputy president aweze kuondoka haraka iwezekanavyo. Na even at the end, after the deputy president, we should also look at the president, because these people, they were voted for together. In Kwale County, the public participation exercise was held in Kwale Cultural Center, involving residents from Kinango, Msambweni, Lungalunga and Matuga constituencies. Gachagua ni habaki, akae 2027 tuingie uwanja tuonane na hawa wanataka kumtoa Gachagua. Gachagua akae kwa kiti yake mpaka miaka 5 iishe 2027, hapa ndo patajulikana mbingu na mbichi. Unasema aende na hiyo kiti ya vice. Hiyo kiti ya makamu wa rais tunaitaka hapa kwani. Ana heshima na rais wake. Kama yeye ni rais wake na namwambia asiguse mlima wa Kenya, ni nani ataugusa mlima wa Kenya? Meanwhile, in Taita Taveta County, the exercise took place at Mwatate CDF Hall. Mtego Gachagua aliyomtegea Raila ndiye imemnasa. Hiyo mtego imemtega yeye. Hatutaki watu wa kusidi kutenga. Alitenga na alikuwa na watu wa kumpigia simu hata kiwa ngambo. Sasa wapigia watu simu, na rais wetu tangu apate uyano na Raila ameanza kunona. Hatutaki mtu wa kuanza kupeana rais wetu stress na rais aanze kukonda tena. Tunataka rais aendelee kunona, maana yake rais ndio baba wetu na Ruto ni msafi kama pamba. Boniface Msangi, K24, Mombasa. Now, residents across Ukambani gathered in large numbers at public participation venues to express their views on the motion to impeach Deputy President Rigathi Gachagua. In Machakos, opinions were divided, while some residents called for the removal of both the Deputy President and the President. Others voiced support for Gachagua. In Makueni, mild chaos, of course, erupted as residents criticized Kibwezi West Member of Parliament Mwengi Mutuse for tabling the impeachment motion in Parliament, with others defending him. Electine Odera has that report. Come one, come all. They all in numbers trooped at the Machakos Social Hall to register their views on the impeachment of Deputy President Rigathi Gachagua. Some argued that if Gachagua is impeached, both he and the president should face removal together, as they were elected on a joint ticket. If there is anyone to be impeached, it's both of them, because we elected them in one ballot paper. Kama ni ukweli, Gachagua anafaa kwanza a step aside, alafu sheria kwanza imkague, akipatikana na hatia ndio sasa iletwe kwa wananchi, ndio sasa tuweze kupitisha hiyo impeachment. Lakini kwa sasa sisi tunaona hii maneno ni kama inachukua direction ya siasa. Labour CS Alfred Mutua, together with several MPs in Machakos, led the exercise at the Machakos Social Hall.
Hakuna mtu anachagua azaliwe wapi katika nchi yetu ya Kenya. Unapochaguliwa kama kiongozi, unapaswa kuwatumikia wote. Mimi nilipochaguliwa kama gavana wa Machakos, sikusema ya kwamba sitapeleka mali ama maji ama barabara ama shule sehemu nyingine kwa sababu kunipigia kura. Leo ni kuangalia two forms na kuangalia vile exercise inaendelea. Just the forms, kama Gachagua mnasema aende, kama mnasema abaki, abaki. In Makueni, the exercise was marred by mild chaos as those supporting Kibwezi West MP Mwengi Motusi defended him, terming his step to table the motion as bold. Ninasikika kwa sababu nilikuwa nipeane the oral submission yangu ndio ichukuliwe na ipelekwe kwa mbunge. Lakini hayo yote ni sawa, kosa ufanywa na mtu mmoja, sheria inafunjwa na mtu mmoja, sheria ifunjwangi na watu wawili. Tutaki mtu yoyote ambaye hajafanya kazi kulingana na sheria na kulingana na usawa wa wananchi aendelee na kukaa katika serikali. Na sababu Rigathi Gachagua ndio amekuwa wa kwanza, aoneshe mfano mwema wa kujiusulu, ndio wengine waweze kuendelea. Ajue ya kwamba anapaswa kuhudumu wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, kaunti zote 47 kwa usawa. Residents of Kitui County also participated in the public participation exercise. Electin Odera, K24 TV, Machakos. And with that story, we're taking a short break. We'll be back with more. Do stay with us. Jambo Kenya. This is Glenn Washington. I will be performing live for you.